పోయాము అన్న వాస్తవాన్ని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. ముందుకు సాగుతూ ఉండాలి. చాలా రోజుల ద్వారా మళ్ళీ అందరూ కలవడము ఎంతో ఆనందిస్తుంది. మాటలో వర్ణించడం అసంభవం. గత 18 ఏళ్ళలో యావత్ ప్రపంచం ఎంతలా దూరంగా పెరుగుతుందో అని తెలుసు. ఎంతో మంది ఆత్మీయ బంధువులు భౌతికంగా మనం దూరం చేసిన మహామారి కరోనా. అసలు ఈ కరోనా పేరు ఉంటేనే వెన్నులో వందు పుట్టరాదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది ఉద్యోగాలయ్యాయి, వ్యాపారాలు పెరిగాయి. మన వాడక భాషలు చెప్పాలంటే పూర్వం చోట్లే పెట్టాలనుకుంటున్నాం పరిస్థితి. ఆసుపత్రిలో ఇండియాలోకి ఆసుపత్రిలో ఒక మంచం కావాలన్నా పెరిగి, ఆక్సిజన్ కావాలన్నా పెరిగి, వెంటిలేటర్ కావాలన్నా పెరిగి, అంబులెన్స్ కావాలన్నా పెరిగి, ఆఖరికి చనిపోయిన తర్వాత శ్మశాన వాహనంలో కావాలి. కానీ అందరూ మాట్లాడుతారు. అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు సంఘాలన్నీ కూడా ఒకసారి ధన్యవాదాలు ఇస్తున్నారు. తెలుగు సంఘాలు కూడా ఎంత కృషి చేశారో. తెలుగు సంఘాలు తాన ఆట నాట పాట ఎన్ని సాయం చేసిందో తెలుసు. మీ అందరికీ ఒక మాట చెప్తున్నా, ఆటలో ఒక మిత్రుడు. నేను నాటా ప్రెసిడెంట్ పాస్పోర్ట్ అయినా ఐ హెల్ప్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్. బట్ మా ఓన్ కజిన్స్ ఫారెన్ నర్సింగ్ అయినా కూడా నాకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం. ఆయనే ఈ నాట్ ఫ్రమ్ నానా దట్ నేమ్ ద పర్సన్ ఇన్ దిస్ శ్రీకాంత్ గౌరవ్. హీ ఈస్ ద వన్ హెల్ప్ మీ. నాట్ ఓన్లీ వన్, హీ హెల్ప్ మీ 5-6 people. And outside the helping the in India. Doesn't matter what organization we are, there is all the organizations here united, because even though I'm from Napa and I'm Tara institution, and I want to thank Srikanth for he won the election recently, because that made my life easy, because everybody calls to help me in this, but he is the one to help me. And thank you that kind of help Srikanth for. But ఇంకొకటి మీ అందరూ చెప్పాలంటే anybody how do you know this kind of violence and happen. నాకు తెలిసిన మా తరం ఎవరికి తెలియదు. మా నాయన చెప్పింది కన్ను ఏడుస్తుందా గత్తర తెలంగాణ గత్త తెలుగు ఆ రోజు మా నాయన చెప్పింది. నా జీవితంలో అందరూ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు అయిపోయింది. కానీ ఒక్కరి చెప్తున్నాను, మనము ఎంత చేస్తామని ఎన్నోడే అవర్ డెస్టినీ మేక్స్ అవర్ లైఫ్. ఇక్కడ ఈ రోజు ఇంతమంది వచ్చారు. ఆల్మోస్ట్ 100 వచ్చారు. ఒక చిన్న డిసిషన్ ఎందుకు వచ్చారంటే పీపుల్ వాంట్ చేంజ్, పీపుల్ గెట్ ఆన్ ద లైఫ్, మూవ్ ఆన్. సృష్టిలో ఒక రహస్యం ఉంది. సమస్య కంటే ముందు సమాధానాన్ని మన కోసం సిద్ధపడుతుంది. అయితే క్షమించడానికి చూడాలంటే సిస్టమ్, ది సిస్టమ్ ఇస్ గోల్. It created a problem for us, but all of people will this. Because I told you, lot of people come to our home, that's another advantage, and there is a lot of productivity when you go home. That is maybe is a hard for other things, but things will change. Share అందరూ కాలేదు. ఓకే, ఈజ్ అవర్ డైనమిక్ యంగ్ బ్యూటీ
గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ హియర్. మీకు అందరూ చెప్తున్నాడు ఈయన పేరు ఇంకో పడేస్తున్నారు. Thank you so much. May I call upon to the dais Srinivas Ganiguni garu Devani. Srinivas Ganiguni garu రండి చేసేయండి. అశోక్ చింతకొండ, రమా వనమ, సుధాకర్ గారు, అశోక్, రమా వనమ, సుధాకర్ గారు, యోగి వనమ గారు. This goes to our president మోహన్ పట్ల గారు కూడా అలాగే for being busy not make it. Good evening everybody once again. I am Madhvi Suleti all the way from New York. వచ్చాము most of us over here. So ముఖ్యంగా రాజేశ్వర్ గారి ఇన్విటేషన్తో చాలా సంతోషం అనిపించింది because he came up with a great idea of bringing all the organizations together onto one platform so that we can show solidarity in showing our compassion and what we have done to the COVID victims back home and what we all of us went through with so many hardships throughout the whole year and a half. Thank you very much Rajeshwar Garu and the organizing team for inviting us. At the same time, the political leaders who have been here, the Republican contestants, good luck to them at the same time. Hopefully, we'll meet again in future also. It's a nice evening. We're having a good time over here. Thank you very much, Rajeshwar Garu and the team over here. Dr. you fight for it, and if you spend time with the night, Thank you. And especially Tampa, అందరికి నమస్కారం అండి. ముందుగా నేను రాజేశ్వర రెడ్డి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ఇలా మొత్తం అన్ని ఆర్గనైజేషన్ని ఒకసారికి చేర్చి అందరం కలిసిమెలిసి ఉంటే బాగుంటుందని ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయడం చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజేశ్వర రెడ్డి గారు, అలాగే విష్ణువర్ధన్ గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ us. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మా కన్వెన్షన్ ఈ న్యూ జెర్సీలో జరగబోతుంది. సో మీ అందరి సపోర్ట్ మాకు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. అందరూ నమస్కారం. చాలా చాలా చూసి సో వెరీ హ్యాపీ టు బి హియర్. మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చినట్టుంది. కోవిడ్ వల్ల దాదాపు ఒక 1.5 years నుంచి మనందరం కలవడం కూడా తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడున్నా కూడా అంతా వర్చువల్ జూమ్లో. సో మళ్ళీ అందరినీ చూస్తూ ఉంటే అంతా కలకలాడితే చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ బిగ్ థ్యాంక్స్ టు రాజేశ్వర రెడ్డి గారు ఫర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపన్. అందరూ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ని ఇక్కడ పిలిచి, అందరి కమ్యూనిటీ లీడర్స్ అందరిని పిలిచి ఒకే వేదిక మీద ఇట్స్ ఏ వెరీ గుడ్ సైన్. మనందరం కూడా ఆర్గనైజేషన్స్ డిఫరెంట్ అయినా కానీ మన డెస్టినీ, మన గోల్ ఒకటే, అందరిది కూడా సర్వీస్ మోటనే. సో వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్. అలానే ఓన్లీ కమ్యూనిటీ లీడర్స్ అని కాకుండా ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అన్న ఉద్దేశంతో కూడా చేయడం నిజంగా చాలా మంచి ఆలోచన. దానికి రాజేశ్వర రెడ్డి గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అంటే డాక్టర్స్, నర్సెస్, ఫార్మసీ, పోలీస్, పోస్టల్ అందరికి కూడా నిజంగా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మీ అందరి ఇంట్లో ఉంటే మీరు ముందుండి మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడారు. అట్లానే ఇక్కడే కాకుండా ఇండియాలో కూడా పరిస్థితులు మొన్న వరకు చాలా బాగా, ఇప్పుడే కొంచెం మళ్ళా పరిస్థితులు మెరుగవుతా ఉన్నాయి. మనందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్న అందరూ కూడా అక్కడ కూడా చేతనైత సహాయం చేశారు. అందరికి కూడా పేరు పేరున థ్యాంక్స్. మమ్మల్ని ఇక్కడికి ఆహ్వానించిన రాజేశ్వర గారికి, విష్ణుభర్త గారికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అలానే మా నాట్స్ ప్రెసిడెంట్ అన్వేష్ కూడా డాలస్ నుంచి చాలా ఇక్కడికి వచ్చారు. అలానే ఇక్కడున్న మా నాట్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ శ్రీహర్ మంత్రాడి గారికి, మళ్ళీ నాట్స్ సెక్రటరీ రంజిత్ రెడ్డి గారు, మళ్ళీ డాలస్ నుంచి వచ్చిన శశాంక్, అందరికి కూడా నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ.
I would like to invite her on the stage to invite all Republican candidates who are contesting from Mandal Township and Malbara Township on the stage. She is going to invite everyone individually. Thank you, Lucy. Please come. Good evening, everyone. So is everybody here happy to be out tonight? No mask. Is everybody here ready to move forward? Okay, so here's the people that can help you. As Anjan said, I was the Republican County Chair for Middlesex County for the last 5 years. I've seen the good, the bad of both parties. So now I am here to help who I think are the best candidates to help your community and every community move forward. First, well, I'll go from the top. There is one man here who even though I think he has Indian blood in him, he's at every Indian event. He went to India last year with the governor, and even he's a Republican, but he was with Governor Murphy last year in India. He has been in the legislature since 1998, and he became a senator just a few years back in 2002. He has a PhD in physical chemistry. It is said in the halls of Trenton, when Senator Sam Thompson speaks, everyone listens because he's the smartest man in the room. So I'd like to introduce Senator Sam Thompson. Please come up. So this is Senator Sam Thompson. I'm sure he's familiar to many of you. He is in office and running for re-election. The next person I would like to introduce who is in office but running for re-election is a councilman in Monroe Township. He's the only Republican on the council. His name is Charles DePiero. It's Councilman Charles DePiero. Ward 3 Monroe. These people have been fighting for you in their elected offices. Now they need help. So down in Trenton, Senator Thompson needs help in the Assembly. The Assembly candidate for the Legislative District 14, which encompasses some of Middlesex and some of Mercer, Bina Shah. Bina doesn't give up. She ran for Assembly once before, and she's back for more. The next candidate that needs to be elected is running for mayor in Monroe Township. He's a businessman, he's a parent, and his name is Steve Martin. Please come up. Ward 2 candidate in Monroe. He was a fireman. He used to jump in burning buildings, and now he's going to make sure you're safe in the government. Tim Esser. And last, but certainly not least, he's running for council at large in Monroe. He is currently on the Board of Education. Your educational dollars, he watches closely. Peter Tafano. Next, I would like to invite Julian Kwaji on the dais, and he is contesting for Marlborough Township as a councilman. Please come on the dais, give him a good applause. Next, I would like to invite Michael Newman from the Marlborough Township Republican Party, and as a councilman, please come on the dais. These are all the Republican candidates from Monroe and Marlborough Township, and I would like to request every one of your friends and families who are living in Monroe, please support and make sure upcoming elections give them a big support. Now I would like to request Senator Tan from please give them some few words to them.
Thank you very much. I'm very delighted to join once again, with many of my friends from the Indian community. I've been working with the Indian community for over 20 years now, and I've met such wonderful people. And I want to thank each and every one of them for the contributions that the Indo-Americans have made to our state and to our country. We are so much better today because you are here. In fact, the admiration that I have for the Indian community grows every day. The way that you raise your children, the lessons you teach your children, and in fact, most every school that has Indian children in it, when they speak of who are the honor roll students, it is the Indian children. This year, of course, is a very important year for all of us who live here in New Jersey. What has been going on for the past several years, the past 4 years, with Governor Murphy there, Democrats in control of the legislature, well, one illustration of it. Yesterday, the state budget was passed, a $45 billion budget. In his 4 years in office, he has increased the budget by almost 25%. We lead the nation in the taxes that our citizens have to pay. And the governor's response to that is, well, if you don't like it here, you can always move. That's not the way we feel about it. Again, a $45 billion budget was passed yesterday, and it was 17 minutes of debate. The governor started out saying, oh, he was going to lose so much money. He went to the Supreme Court to get the right to be able to borrow money without putting it on the ballot as is required by the Constitution. He said he needed $10 billion because revenue was going to be so short this year. We told him at the time he was wrong. Revenues were not going to drop like that. So he did after getting approval, he did go out and borrow $4.3 billion, which is we're going to be paying for years to come with interest. The reality is he has a $10 billion surplus in his budget. We've put forth many proposals how you use that money to pay down our debt and to do many things to help the citizens and every question aside. The Democrats passed a 780-page budget in 17 minutes. And of course, you have the same kind of situation in Monroe Township with the Democrats in charge there. In Washington, Biden has been a total disaster. A disaster on foreign affairs, a disaster on the economy. Inflation is taking off. Folks, we need a real change this year. We need you out there working to get these Republican guys elected, make some changes in Monroe, in Minnesota County, and throughout the state. Thank you very much. Thank you, Senator Thompson. I appreciate and I wish you the best for the Republican Party. Next, I would like to request who is running for Monroe Township Mayor, Steve. Please come on, just say a few words. Thank you, Rick. Yes, my name is Steve Martin, and I am running for mayor in the township of Monroe. Senator Thompson touched on the importance of education and the importance of education to the Indian community. In Monroe right now, we are at a breaking point in our school system, and we need to fix that. And that is one of our biggest platforms. We have people from the Board of Education running with us this year, and he saw the problem head on. So we are there. We have a plan to fix our schools, to build new schools, and also to get a fair amount of money from Trenton. In Monroe Township, we have 7,000 students right now, and Trenton sends us $6 million a year. Okay, you know, you can't educate a kid on $800. Okay, it's impossible. So we need to go to Trenton. We have to fight for our fair funding. We got to bring the money home and build a new school and keep Monroe at the top level of education. Thank you. Thank you, Steve Warner. And I would like to request Janelle and from Monroe Township to say a few words. Thank you. Thank you. I just want to say something, Rajesh Reddy.
Rajeshwar Garu, are you hearing this? Honorable Senator and all the Republican candidates here, I have to say something about my friend Rajeshwar Reddy. Rajeshwar Reddy is my old friend and he is the community leader. And what I found in him, he's looking a reason to bring the community together. And indeed, he found the reason, this reason to put the community together. I salute to you the reason you found, beautiful reason that, putting everybody after the COVID. Thank you, thank you so much. Thank you so much. So all over here, everybody's here from the Telugu community. I know there's a lot of friends over here that I know. We've been working together when I was in the Congress party. And Ram Gadula is there, still there, he's waiting for me for the next event. But what I'm saying to you, we are running from the Republican ticket, and I think we need to see the change. And wherever the town you live, you have the family in Marlborough, Monroe, please reach out to them and tell them that we are your candidate. We want to elevate our community. We want to work with the community. So please reach out to your friend. Thank you so much. Thank you. Thank you, Julian. And I would like to inform, these are all the Republican candidates. Within 1 day, I gave the information, invited they are all here for us, just to give them a big applause and give them big support in upcoming elections. I really appreciate it. Thank you, everyone. Thank you for coming. One more time. Let's have a big, big hand for the people of the privilege of Gettogether. Thank you. It's a big relief for all of us after so many months of being confined to our homes. One more thing is we have all seen one of the worst pandemic that anybody has witnessed, and especially the second wave in India has been very brutal, causing a lot of damage to people's lives and the economy. And most of us NRIs are lucky that we did not have that type of impact, especially the IT people. So I have one request: please be generous in your contributions towards lesser people, especially in India. Towards that, I would like to just say a few words. I work with Gandhian Society. The Gandhian Society was in the forefront during the pandemic. We sent over 200 oxygen concentrators. I'm saying this because I'm urging all of you to be generous in your contributions to the lesser people in India. And finally, I see some of our community people standing for elections, especially my good friend Junaid Bhai, who's standing for Marlborough. So I urge you people to make calls to your friends in Marlborough, or anybody, any individual you see, whether he's standing from the Democratic Party or the Republican Party, to elect our own, because we can be effective in this country if we have a stronger voice in administration. So please be politically active and get out and vote. Thank you. God bless America. God bless India. And all the friends, after a long time we are meeting over here for pandemic. So we have put India and Telugu, both the Telugus in different ways. This is a time to take care of our brothers and sisters who are back home in India and the Telugu states. We have worked hard time, and the government will do the best possible. And those nice meeting all the friends after a long time. Thank you very much, everyone. Bye. These people are very handsome and dynamic and heroes of this dais of today. And please give them a big applause to these heroes. And I would like to say, ask the request to Dr. Stalin and to say a few words on this occasion.
everybody is here. I haven't seen a lot of you for last 5 years, some of them for 10 years. It's a great occasion. Have fun. Thank you for inviting me. Thank you. My name is Dr. Parshuram Reddy. I've been associated with ATA for a long time, almost 30 years. But for me, all ATA and all the other dimensions, including Tata, all the like cousins, we are all like one family. So I will thank Rajesh for inviting me guys for this party. And good to know all these people. Thank you very much and enjoy the evening. Thank you. ఎవరికన్నా షాల్ ఇంకా honestly, to be frank, I'm telling you, కొన్నిసార్లు నేను ఎమోషనల్ అవుతాను బట్ లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్ ఇప్పుడు టీం అంతా వచ్చింది ఇట్లా అడిగారు ఈ టీంలో బట్ వన్ థింగ్ వచ్చేది దిస్ జెంట్మెన్ ఇస్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. హీ హెల్ప్ మీ టూ థింగ్స్ వెరీ నాట్ రీసెంట్లీ నాటా ప్రెసిడెంట్ అయినా కానీ నేను ఇండియన్ పోయిపోయాను. ఇద్దరు ఉంటారు. మా సిస్టర్ మా కజిన్ వాళ్ళ ఫాదర్ చదివిన కూడా ఐ ఆస్క్ హిమ్, హీ హెల్ప్ మీ టు పుట్ ఇండియన్. నాట్ ఓన్లీ ఈవెన్ మై వెంకట్ ఈజ్ ఈ ఈ హెల్ప్ ఆఫర్ పీపుల్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఈస్ ఆల్ ఇస్ రాయసంలో ఇంటర్వ్యూ ఇది అది కాకుండా అంటే ఒక విషయం అందరూ ఇస్తారా, దిస్ ఇస్ వెరీ స్పెషల్ థింగ్. At the time of high time of Chinnamanna Naidu came to Dallas. I was the president of NATA. People are forcing not to go to me. But I was instructed by my advisor, chairman, he said, "You have to go." And then not only that, there is my close family relative, Pratap Singh actually mentioned, "You have to go." Okay? And at that time, I went there, knowing nothing, and Mr. Patna helped me to back there at the stage. He put me there. I conveyed my message. After that message, Pratap Singh somebody told me, "Raj will do the job. Doesn't matter what party, what organization, what it is. The person, main person, this person helped me. I liked him, and he is my good friend. I want to thank him. And this is also, not only this show, but him also, I want to thank him. Thank you. Thank you. Thank you, sir. And I want to say all these youngsters, last time there were elections, very yes, there were elections in democracy, you are fighting to win, and our brother is all of you, and thank you. She thank you. Because no matter what is, different states, different communities, entire way, when you are in trouble, when you are in need, and we are together as a Telugu people. Thank you. Yeah, thank you, Rajesh and friends, for organizing this. Very much needed to pray. రావాలన్న అనే ఆలోచన ఉంది కానీ సో మెనీ పీపుల్ స్టాండింగ్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక లాంగ్ టైం కలుస్తారు, పోతే బాగుంటుందని మా డెలివరీ ఫ్రెండ్స్ కూడా సరే పోదాం అందరూ అడిగినప్పుడే. సో ఇది అరేంజ్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ విష్ణు, వెల్కమ్ టు న్యూ జెర్సీ ఈస్ట్ కోస్ట్. సో థ్యాంక్ యూ.